హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు కుకింగ్ ఫీవర్. నేను మీ సాహితి. ఇవాళ మనం చేయబోయే రెసిపీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ చిల్లీ పన్నీర్. ఇలాగ కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్తో కనుక చేస్తే ఖచ్చితంగా రెస్టారెంట్ స్టైల్ వచ్చి తీరాల్సిందే. ఇప్పుడు మనం ఇంగ్రీడియంట్స్లోకి వెళ్దాం. 200 grams పన్నీర్, 1 cup ఆనియన్ స్లైసెస్, గ్రీన్ చిల్లీస్ 6 to 7, spring onions for garnish, maida 3 tablespoon, corn flour 2 tablespoon, corn flour plus water, garlic pieces, pepper 1 teaspoon, salt as per your taste, ginger garlic paste half teaspoon, టొమాటో కెచప్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్, వెనిగర్, టేస్టింగ్ సాల్ట్. ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో పన్నీర్ 200 grams వేసుకోవాలి. అందులో 2 tablespoon కార్న్ఫ్లోర్, 3 tablespoon మైదా, సాల్ట్ కొంచెం, పెప్పర్ 1 teaspoon, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ హాఫ్ టీస్పూన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అందులోనే 2 teaspoons వాటర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. వాటర్ దేనికి యాడ్ చేస్తామంటే ఆ కోట్ అది పన్నీర్కి బాగా పట్టడానికి. ఇప్పుడు మనం కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పన్నీర్ పీసెస్ వేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక అప్పుడు మనం ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం వేరే కడాయిలో 2 tablespoon ఆయిల్ వేసుకొని గార్లిక్ పీసెస్, గ్రీన్ చిల్లీస్, ఆనియన్ స్లైసెస్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే టమాటా కెచప్ 2 tablespoon, రెడ్ చిల్లీ సాస్ 1 teaspoon, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ 1 teaspoon, సోయా సాస్ హాఫ్ టీస్పూన్, వెనిగర్ హాఫ్ టీస్పూన్, టేస్టింగ్ సాల్ట్ పించ్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కొన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే సాల్ట్ కొంచెం, షుగర్ కొంచెం, పెప్పర్ కొంచెం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే ఇందాక మనం కలుపుకొని ఉంచుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ ప్లస్ వాటర్ మిక్స్చర్ ఇందులో వేయాలి. వేసి బాగా మిక్స్ చేస్తే మనకి ఆ గ్రేవీ అనేది బాగా థిక్గా అవుతుంది. ఇందులోనే మనం పన్నీర్ పీసెస్ వేసుకోవాలి.
వేసి బాగా కలపాలి. పన్నీర్ ముక్కలకి ఆ సాసెస్ అన్నీ బాగా పట్టాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. లాస్ట్లో మనం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే మన చిల్లీ పన్నీర్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ రెడీ. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to Cooking Fever.